IndiaGlitz presents CII Dakshin Summit 2023. Title sponsor GT Holidays and ANUJ Tiles. Powered by AF Star TMT Rebars, Spins, BB Pro Face Cream and Mira Anti-Dandruff Shampoo. Core emotion வந்து just ஒரு xerox மாதிரி copy paste மாதிரி இல்லாமல் வந்து மார்ட்டின் ஸ்கார்சிசிக்கு வந்து இன்ஃபர்னல் அஃபேர்ஸ் வந்து டிபார்ட்டட் வந்து he has his own strength in how he something உனக்கும் எனக்கும்னு பண்ணோம். லைக் ஒரு சின்ன ஒரு 2 செகண்ட் ஷார்ட் ஒரு ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் அது கூடவே இருக்கிறது டு மெயின்டைன் வாட் தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் தட் சேஞ்சஸ். யா ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான். ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் #1 டிராவல் பிராண்ட். அனுஜ் டைல்ஸ் ரகங்கள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம். தமிழக உற்பத்தியில் அனுஜ் டைல்ஸ். AF Star FE 550 DTMT steel rebars. AF Star TMT steel rebars. என்னோட மேக்கப் இல்லாமலே புதிய ஸ்பென்ஸ் பிபி ப்ரோ ஃபேஸ் கிரீம் இப்போது 3 ஷேடுகளில் ஒவ்வொரு நாளும் அழகு. மீரா ஆன்டி டேண்ட்ரஃப் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணு. சின்ன வெங்காயம் மற்றும் வெந்தயத்தின் சக்தியுடன் கூந்தலை ஸ்ட்ராங் ஆக்குகிறது. சின்ன வெங்காயம் டேண்ட்ரஃப்க்கு பெரிய வித்தியாசம். குட் ஈவினிங் எவ்ரிவன். பின்னாடி எல்லாரும் இருக்கீங்களா? எனர்ஜியா? ஓகே, we are going to get into the important topic beyond borders. அப்படி நம்ம எடுத்தாலே we have to look at how the content is traveling today across the globe. Good content travels from globe to India, from India to globe. How it is traveling? We are going to have a discussion, panel discussion with the very eminent people, and I'm very happy to have people like Surir Ketrapal, who is content leader, who is sourcing content from various countries, and we have one of the best content creator in India today in Tamil, Telugu, creating blockbuster movies, director Mohan Raja sir. Sir Mohan Raja sir, welcome. He's we should call him Godfather, the Godfather of South Indian cinema. And we have Atul Patnis coming from USA. In fact, I'm so proud he has come all the way from USA to attend this session. Atul, so proud of you for being part of this session. Okay, I'd like to start with Sunil. You can throw some light on how this content is today. OTT has come in 3 years back. 2019 it slowly started. 2020-21 it's like a revolution which has happened in Indian cinema, Indian entertainment industry. Not just cinema, we talk about documentaries, we talk about anything and everything. Today the whole content is available from across the globe, which was not the scenario earlier. How is the opportunity for content to travel from globe to here and from here to globe? What's your perspective on it? Thank you for having me, Dhananjay. For a long time, I thought you put me in a wrong panel, but thank you for beginning with me. I think earlier what used to happen was that we used to look for stories all around the world. Those stories could be in the form of books, or they could be in the form of remakes. And sometimes it could be in the form of real events, and then you have to figure out how to adapt that to India. I think the major change which has happened is that with the OTT viewership going up during the COVID times and continuing to do that after, a lot of sampling has started happening across the audience groups of the foreign content. So in a sense, what was easy earlier and where there was a competitive advantage that you could go find a story and try and do that in Tamil, Telugu or Hindi language, there are 2 things which have happened. One, a lot of people have been able to see what the stories are, so competition for someone like me who tries to find stories from all over the world, it has increased. Secondly, from a business perspective, what has happened is that earlier you were not worried that those films are going to be seen anywhere except for the film that you will make. And now, very often it happens that people have already seen that film, or it is available on a platform. So you need to be more careful in terms of when you are trying to find these stories, how do you protect that? We have recently seen in Hindi that films which come from South, they are already there on OTT platforms or on YouTube, and then when the Hindi film releases, it affects them negatively. This never used to be there earlier. So I think net stories are still there. You can still find stories from all over the world. It's become more difficult. You have to try and find stories now which nobody else is buying for OTT platforms. So I have a film from Panama, for example, which nobody would have seen.
all that you have to do is try and see that you can block it on YouTube. So you have to continue finding stories all over the place. Some people find stories from Malayalam, a lot of them over the last 2 years. Some people find stories from Tamil and Telugu and vice versa. So I think everybody at the end of the day is realizing sometimes the actors also won't work, sometimes the directors also won't work, but the stories need to work. So the hunt for these stories, irrespective whichever source they are coming from by way of books or foreign films, I think will continue to happen. Okay, that's so sweet. Opportunities are still there for the content to travel. I would like to ask Mohan Raja sir. Once upon a time, he was called the remake king, and then he brought out one of the finest film Indian cinema scene, Thani Oruvan. After that, naanga vandu ellarume ungala Thani Oruvan da solluvom. The Thani Oruvan man, he brought in the magic, but still he went on to remake another film which is Lucifer, biggest hit. But Teluguல வரும்போது நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணி ஒரு புதுமையான படமா கொடுக்குறீங்க. இப்போ you have seen in your career so much remakes, நிறைய பார்த்திருக்கீங்க. இப்போ ஒரு 3 வருஷம் கடந்த பிறகு what is the scenario about remake? It scare you, to remake a film, or what are the challenges? Still there is an opportunity for remaking from any other language. I'm not talking about Malayalam, Telugu or anything. I'm talking about any language. What is it, today as a creator, as a content creator, as a filmmaker, what are the challenge? இந்த மாதிரி challenge இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? What are that people have to do, particularly in the film production and direction side? Yeah, hi to all. It's good to be here, and all the best for all the team members of the CII. Wish you all the best. Sir, நான் காட்ஃபாதர் ஹிட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக. ஸோ வி ஆர் ஸ்டில் டச் வித் ரீமேக் ஒர்க் ஆகுங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் கோர் எமோஷனை ஜஸ்ட் ஒரு ஜெராக்ஸ் மாதிரி காப்பி பேஸ்ட் மாதிரி இல்லாமல் இந்த கோர் எமோஷன் வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு சே, வாட் இஸ் த எமோஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எம் குமரன் டைமில் இட் வாஸ் அம்மானா தமிழம்மா இஸ் ரீமேக். ஈவன் இன் தட் டைம் நம்ம அது அப்போல்லாம் ஓடிடி கிடையாது, ஒரு நோ த்ரெட் ஃபார் ரீமேக்ஸ். ஈவன் அப்போ கூட எங்கள் ரைட்ஸ் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ஒரு பெங்களூர் போய் ஒரு 7 நாள் டிஸ்கஷன் பண்ணோம், யார் படத்துக்கோ டிஸ்கஷன் போயிட்டு வி ஃபெல்ட் ஒரு சிங்கிள் மதர் கான்செப்ட், சிங்கிள் மதர் பேரண்டிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வி லைக் இட். லைக் அது கோர் எலிமெண்ட்டாக தேர் ஆர் நாட் மோட் எக்ஸ்ப்ளோர் இன் தட் ஏரியா அப்படிங்கிறது வி ஃபெல்ட். ஸோ அம்மானா தமிழம்மாய் பேஸை வச்சுட்டு வி வெண்ட் அண்ட் ஒர்க்ட் ஆன் த சிங்கிள் மதர் கான்செப்ட் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ். So it is not a scene by scene remake of it. It is the soul recreation. It's kind of a soul recreating the same soul in another way of, as a director I see it in a different perspective. It's kind of a relay race, like they give it to me in this kind of a form and I see it in a different way and I try to evolve from that in a better way. See, the same thing I'm doing, there is no necessity of doing it actually. So it's kind of a story has evolved as a writer. Puri Jagannath is the director of Ammanama Tamilammai. He evolved in that concept to some extent. And from there on, we evolved further. ஸோ நவ் இப்போ அம்மானா தமிழமையை பார்க்கும்போது எத்தனை பேர் சிங்கிள் பேரண்டிங்கை பற்றின படம்னு எவ்வளோ போல்டாக சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாது. பட் எம் குமரனை பார்க்கும்போது தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் மதர் ஹூ கேம் அண்ட் டோல் மீ, அந்த படம் பார்த்த தைரியத்தில் நாங்கள் வளர்த்தோம், சில குழந்தைங்களை எங்கள் குழந்தைய வளர்த்தோம். ஏன்னா அந்த நம்ம கல்ச்சர் வைஸும் அப்போ தான் சிங்கிள் பேரண்ட்லாம் அதிகமான ஒரு டைம். அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ தைரியம் இருந்துச்சு. எங்களுக்கு நதியா கேரக்டர் அவ்வளோ இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு டு கேஸ்ட் நதியா, டு பிரிங் there was no child episode in that Telugu version. இந்த மாதிரி one example. And when it comes to Godfather, we just took away this one important character and we made it a brother sister and thing, because everyone has seen Lucifer, but the core element of who comes next to the chair, CM chair ku yaar next varuvaangra core element vidala, but we made a parallel story of brother and sister sentiment. So it gave a new feel to the people who even saw Lucifer. அவங்களே ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்த்தாங்க. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார், இப்போது த பிக்கெஸ்ட் டைரக்டராக மார்டின் ஸ்கார்சிஸேக்கே இன்ஃபர்னல் அஃபேர்ஸ் டிபார்ட்டட் ஹி ஹாஸ் இஸ் ஓன் ஸ்ட்ரென்த் இன் ஹவு ஹி சா த கொரியன் மூவி இன்ஃபர்னல் அஃபேர்ஸ். அது பார்க்கும்போது இட்ஸ் வே ஆஃப் ஹவு யூ சீ இட்டுங்கிறது தான் தோணுது சார். ரீமேக்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஒர்க்கபிள். Definitely, if you see it in not as a material பார்க்காம சோலா பார்த்தா இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஒர்க்கபிள் சார். Superb. Rightly, what he said is, it is not a copy-paste. Like Sunir said, if you are doing copy-paste, remakes are not going to work. And you didn't copy-paste with Godfather. You picked up the soul emotion and then அந்த எமோஷனை core emotion எடுத்துட்டு நீங்கள் டெவலப் பண்ணி ஒரு கதையை சொல்கிறீங்க. அதுவும் பிரதர் சிஸ்டர் மாற்றுறீங்க.
ஓவராலாக ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறுது அண்ட் as a creator you win there. ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஐ நீட் டு சே இப்போ నువ్వు వస్తానంటే వద్దంటావా ఫిల్మ్లో வந்து சம்திங் உனக்கும் எனக்கும்னு பண்ணோம். லைக் ஒரு 2 செகண்ட் ஷாட், ஒரு 2 செகண்ட் ஷாட் சார். அது என்னன்னாக்கா, ஒரு அண்ணன் வந்து ஒரு உண்மையான குதிரை இறந்து போகுது, ஹார்ஸ் வந்து இறந்து போனோடனே அவன் தங்கச்சிக்காக he gives a doll, horse doll. Just we put a 2 second extra shot where he himself does that, like அந்த மண் குதிரையை அவன் தன் கையால் செய்வான்னு 2 செகண்ட் ஷாட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம். இந்த படத்தோடைய லாஸ்ட் ஷாட்டே மண் குதிரை தான் இருக்கும் அந்த படத்தில். The whole the concept of brotherhood and all the love, everything it went on to the next level just because of 2 second correction, because we understood the soul of the film is about brother and sister. So the soul என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எலிவேட் பண்ண முடியறது தான் ரீமேக்கோட விஷயமா தோணுது. So remake is still possible from the world provided you are only picking up the soul and develop it, adapt it to the language market. You have set up this content aggregation and everything. We got fantastic content, like for example last year we had Minnal Murali, which is one of the original superhero subject. We had film like Thani Oruvan. These are all, any language, any country, this kind of subjects can be made. Why don't Vitina does this particular thing, pick up the content for global languages and market it, present the film, and make sure they are picked up, like he rightly said, the subjects which are compatible to the societies like Mexico and Korea and all this. Why not such kind of efforts have been put in by Vitina? Please. No. So I also wanted to actually add to what was being discussed earlier, which is that I wanted to talk about 3 languages that have made it into the global circuit, right? Spanish, Turkish, and Korean. This is a Netflix phenomenon, by the way. Spanish was always popular, but after Money Heist, it really skyrocketed, and a host of other platforms besides Netflix started investing in Spanish. Parasite and Squid Games have been phenomenal successes for Korea, and after those two, the kind of companies that are going into Korea are astonishing. I'll give you a couple of examples, right? I would never have imagined Globo is Brazil's largest media corporation. They are actually investing in Korea, in Korean content. You would think, how is that even possible? They actually are Portuguese language country, but they are going and buying Korean content. And the third language was Turkish. I think the question also is that it takes 1 or 2 big hits, maybe in quick succession, for a language to suddenly storm into the world scene. And then all the corporations, whether it's Disney, whether it's Paramount, whether it's all the large distributors like All3Media, Lionsgate, they will all come rushing in if you suddenly see 1 or 2 big successes. I think we've seen that in the last 3 years with these 3 languages. So the third language was Turkish. Some of these era dramas have suddenly stormed in and are being acquired by a host of companies. Again, Argentinian companies, which are all Hispanic. You have Brazilian companies, Mexican companies. They're all buying Turkish and Korean content, which is incredibly surprising. So I think the question is, how will we respond when the 2 big hits suddenly come in? Will we have a lot of our content in place, our libraries in place to make those deals? And then the second aspect is localization. For us to be able to tell our stories in Portuguese or in Spanish is the other aspect. One of the ways that we are actually helping this cause increasingly is that we are actually going to companies like Globo in Brazil, or companies which are regional. And I'll give another very interesting example, right, of why Globo or MBC in Dubai, why are they wanting to buy international content? Some of these regional companies are actually losing their market share to Netflix and Amazon, because you can only get international content on Netflix and Amazon. So what do? They also are going and buying international content. And that's where they actually want to now partner with Asian companies to actually sort of do co-production. So what we are doing is we are actually sort of getting some of those companies, getting them to meet with companies here, and doing a little bit of that co-production partnership going into the ecosystem. I just thought you can take this up as a serious exercise. How do we take Indian content to global level by creating a platform, not just a platform, I'm talking about like a market.
Like you said, CII or International Film Festival, they can't create market. But that's going to take a long time before Indian cinema can reach out to the global market. But if you take it up something like a great initiative, maybe Indian content can go global. Absolutely, 100%. Yeah. Audience oda pulse adu kudave irukkiradhu to maintain what they are expecting, that changes. Audience got anga nurture agumbodhu they are prepared for Vikram now. Vikram Mithran character vaana vedikai mari sir, adu it doesn't make sound, but inge idu Siddhartha Abhimanyu stuff like ஒரு 1 hour narrate பண்ண ஆதி ஹிப்ஹாப் தமிழா. So I narrated the whole story, the emotion of the IndiaGlitz presents CII Dakshin Summit 2023. Title sponsor GT Holidays and ANUJ Tiles. Powered by AF Star TMT Rebars, Spins, BB Pro Face Cream and Mira Anti-Dandruff Shampoo. Holidays nale adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. அனுஜ் டைல்ஸ் ரகங்கள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம். தமிழக உற்பத்தியில் அனுஜ் டைல்ஸ். AF Star FE 550 DTMT steel rebars. AF Star TMT steel rebars. என்னோட மேக்கப் லுக் மேக்கப் இல்லாமலே புதிய ஸ்பென்ஸ் பேபி ப்ரோ ஃபேஸ் கிரீம் இப்போது 3 ஷேடுகளில் ஒவ்வொரு நாளும் அழகு. மீரா ஆன்டி டாண்ட்ரஃப் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணு. சின்ன வெங்காயம் மற்றும் வெந்தயத்தின் சக்தியுடன் கூந்தலை ஸ்ட்ராங் ஆக்குகிறது. சின்ன வெங்காயம் டாண்ட்ரஃப்க்கு பெரிய வித்தியாசம்.